Kunja Bihari Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada. Jaya Vishwabhai Paramahans Bhavaraj, Chara Sadasi Smith AC, Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Go Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Bhakti Srimate Bhakti Vinod Swami Nityanamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shujavari Vastacha Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srimati Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, not doing any Bhagavatam. So, Srila Bhakti Vinod Thakur, of course, is the father of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, also a great devotee. What happened? Is he there? No. Okay. So, Bhakti Vinod Thakur is also responsible for reviving the Gaudiya Sampradaya. Of course, Gaudiya Sampradaya was there since Chaitanya Mahaprabhu, and we have many great acharyas, writers such as Rupa Sanatana and Jiva Goswami. Later on, we have Baladeva Vijayabhusan and Vishnu Chakravarti Thakur. After that point, of course, maybe even before that, before Vishnu Chakravarti Thakur, the movement began to weaken slightly. And of course, there's so many social influences and the entry of the British into India, etc. So that by the time of Bhakti Vinod Thakur, the British had established themselves as a government and as a culture within India. And that, of course, was also in Bengal. So as a result, we find that the Sampradaya of Lord Chaitanya, though still present, was not well known and often misunderstood. It does not mean that the teachings were completely lost, but they were not widely understood by the public or the intelligentsia. So the state was such that Bhakti Vinod Thakur himself was not really aware of the teachings of Lord Chaitanya till some time after he had matured. Of course, nowadays in Bengal, you probably from childhood you'll know something about Lord Chaitanya. At that time, yes, maybe they know the name of Chaitanya Mahaprabhu, but Bhakti Vinod Thakur, though he was very learned, had not really studied his statements or the scriptures such as Chaitanya Charitamrita or the works of the Goswamis. So when he actually began to seriously study these works, after studying so many other things, including Upanishads and Western philosophy, etc., and the present, let's say, philosophies current in India,
then he was very surprised to see how Chaitanya Mahaprabhu's explanations of the scripture were superior to anything else. And he became very enthusiastic to spread this throughout the world. So in other words, among the people of Bengal and of India, the real teachings of Lord Chaitanya had somewhat become covered over or lost, and nobody really knew. And of course, in place of that, we get something else which was quite prominent, which we call the Sahajas. So there were many groups practicing many strange things, mixing bhakti with tantra, etc. So these movements were also, let's say, well known and also quite disrespected. So in this way, the movement of Lord Chaitanya also got disrespected by many people as being quite improper and immoral. So with that background, Lord Bhakti Vinod Thakur began studying the works of Chaitanya Mahaprabhu and his followers, and then he concluded that this is actually something quite different from what common people understand about Lord Chaitanya. So he began to propagate the teachings of Chaitanya Mahaprabhu to the public. He was in a fortunate position because he was very literate. He had a very good education. He had knowledge of Sanskrit and Bengali and English. And thus he had access to all sorts of knowledge, scriptures, etc. He was also aware of, because of his education, he was aware of Western philosophy and religion. So he had a very wide background upon which to preach. He also began to preach, of course, the philosophy of teachings of Lord Chaitanya, but he was preaching to the people of that time, who were quite different from the people 400 years before. That is Lord Chaitanya's time, and quite different from the people from 200 years before. So what was the difference? Of course, after the Muslims, then the British came, and the British established a whole different culture and tried to persuade people that English learning, culture, religion, philosophy, etc. was superior to that of anything in India. And many intelligent Indians, they began to believe this, and they took it up. And they became well placed in the British government. And so Bhakti Vinod Thakur, he became a magistrate, and so many other Indians took up civil service under the British. And why they got that? Because they had been educated according to British standards, and they got all the British knowledge, scientific knowledge, religion, philosophy, everything. So that, of course, many got, say, contaminated by that. Fortunately, Bhakti Vinod Thakur, he was very open-minded, and yes, he would study it seriously, but then he began to study the works of the philosophy in India, the different darshanas of India, and then he began to study the works of Chaitanya Mahaprabhu and his followers. So with that very wide background, he was able to not only understand the superiority of Lord Chaitanya's teachings in relation to other teachings of India like Advaita and Sankhya and Yoga, etc., but also in relation to other cultures and religions of the world. So, therefore, his preaching and his writings often reflect this. So if we look at a work like Jaiva Dharma or Chaitanya Shikshamrita particularly, then we will see that he approaches, for instance, Islam, and he has a little bit of explanation of Islam and how there are common elements in the Islamic theology with the philosophy of Lord Chaitanya. He also, of course, relates bhakti to
karma yoga, karma kanda, etc., varnashram, etc. And he gives a nice explanation of the how dharma and bhakti are related. And he explains that nicely in Jaiva Dharma. He understood there were differing conceptions of the conclusion of the Veda. Followers of karma, smartas, etc., and as opposed to the Vaishnava philosophy. So he explained very nicely the relationship between these different beliefs and practices, at the same time coming to the proper conclusion. And he did all of this in a very analytical way, which had not previously been done. And why he did this is because he was preaching to the people of that day who had been largely educated by the British. And they were somewhat skeptical of everything. So therefore he used logical arguments and logical explanations to convince them of the place of Chaitanya Mahaprabhu's teachings. So this was a very new approach. If we look at the Goswamis and even Vishnu Chakravarti Thakur, they do not refer to outside influences, more or less. Okay, well, we're going to reject Jain, Buddhist, whatever. They don't even mention Christianity or other philosophers. At most, they will confine themselves to Sankhya, Karma Mimamsa, Vedanta of Shankaracharya, yoga philosophy, etc. To some degree, not even too much of that, and also reject that. So the scope was a little more limited. They didn't examine too much other philosophies and whatever and show the relationship. And they largely concentrated simply on explaining the verses of Bhagavatam, Bhagavad Gita, etc., and giving the Vaishnava meaning of all the concepts and words. Bhakti Vinod Thakur, however, did not concentrate so much upon simply explaining words and verses, etc., but rather took the general conclusions of Lord Chaitanya's philosophy and explained how these were superior to, within India, the concepts of Advaita and Sankhya and yoga, etc., and also superior to other religions of the world. Why he did this, of course, is because his audience was very familiar with all these things. Many had been even converted to Christianity. Many didn't want to accept Christianity, but they started changing the Vedas a little bit to make it a little more suitable for the modern world, etc. Reinterpret Vedas in terms of modern British thinking or whatever. So, therefore, he approached Scripture in a little bit of a different way. And related it to other types of knowledge. So that was quite convincing to many people, and he got a good following, though he was busy in his job of magistrate and whatever. He did spend a lot of time studying and writing. And out of that, he produced many, many great works, which are still available and studied today. Of course, the other contribution was that among his sons, some became Vaishnavas, and of course, Bhakti Saraswati Thakur, his son, began preaching very vigorously, and he established the Gaudiya Math, and through that Srila Prabhupada began to accept and spread the teachings of Lord Chaitanya. And so our founder Acharya, Srila Prabhupada, he accepted Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's teachings in order to spread the mission, and later on he took Diksha from him, and he continued throughout his life to work on the behalf of Chaitanya Mahaprabhu's movement according to the instructions of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
So, in that way, the influence of Bhakti Vinod Thakur became quite profound and deep. Bhakti Vinod Thakur himself, because he was working a lot, then and he had a huge family, 11 children or something, he couldn't devote full time, so he had to work and support his family, etc., until old age, and then he did retire. But he concentrated on the writing aspect. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur took those teachings, and then, of course, he did not get married. He became a sannyasi, and he established an organization to propagate the teachings of Lord Chaitanya and whatever Bhakti Vinod Thakur had imparted to him. So the teachings of Bhakti Vinod Thakur became, I want to say, practically applied by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur establishing an organization, the Gaudiya Math, to spread the teachings of Lord Chaitanya everywhere. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, of course, also was remarkable because he established in a very short period of time temples all around India. So that was quite remarkable in such a short period of time. And if we look at the time it was he preached, it was a very difficult time. It was the time between the First World War and the Second World War. It's the time of the Great Depression in America, time of disturbance in India, the British, there was famines, there was sickness, etc. And then, of course, finally there was the Second World War after that. So, of course, Bhaktisiddhanta disappeared by then. But so much turmoil was there, plus the Indians didn't like the British, and the nationalist movement began. And even when Prabhupada, he was first, one of the nationalists. And then he was convinced by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to become more interested in preaching Lord Chaitanya's philosophy. So there's a lot of, confusion, just materially speaking, when India at that time when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was preaching. So there was, political problem, material problems, whatever, and, ideologies are all confused. But in spite of that, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur managed to spread all over India at that time. So then we have a temple in Chennai, a temple in Bombay, and Delhi. All these are major cities had mutts established under him. So he also did a very, very great contribution, and also a very short period of time. It was not a long, extensive period, very, very short period of time. And we see the same in Srila Prabhupada. His preaching period was not that long, maybe 12 years, 13 years. And within that period, he established so much around the world. So it all began with Bhakti Vinod Thakur and his revival of Chaitanya Mahaprabhu's movement. So he established a very, very good foundation. He wrote some works in English to appeal to the modern people of India at that time. He wrote some works in Sanskrit to appeal to the more, let's say, scholarly, traditional people who were used to works in Sanskrit. And he wrote some works in Bengali. And he also experimented. He had poetic works, many, many poetic works in verse. He had, of course, simple explanations of things. He also made some works into stories, like Jaiva Dharma. It's in a story format. And he also made a short novella or whatever about a person, two persons actually, in Bengal who become devotees. And then one goes off to Vrindavan, etc. It's called Prema Pradipam. So that's a full story, actually. Most of it's a story. It's like a little novel. So he experimented in different forms. So he wrote poetry, prose, stories, etc. In Sanskrit, English, and Bengali to communicate to different types of people. But, of course, at the basis of this was his firm conviction in the teachings of Chaitanya Mahaprabhu as the essence of
not just the Vedas, but the essential formula for everybody in the world. So he went beyond simply seeing India and Vedas. He wanted to preach to the whole world. And that, of course, was carried on by Bhaktivinoda Thakur and Srila Prabhupada later on. So he was the root of this spreading of Krishna consciousness in the modern world. Of course, Gadadhara Pandit, we don't have too much knowledge about him. We have some descriptions in the Chaitanya Charitamrita and a few other works. கதாதர பண்டித்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொடுக்கப்படல. அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதா அதை பற்றி அதில் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yeah. And when Chaitanya Mahaprabhu was in Navadvip, Gadadhara Pandit was also there. சைத்தன்ய மகாபிரபு நவதீப்பில் இருக்கும்போது அங்கே கதாதர பண்டித்து இருந்தார். Later on, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then Gadadhara Pandit stayed with Chaitanya Mahaprabhu in Puri. சைத்தன்ய மகாபிரபு சன்னியாசம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பூரியில் வந்து தங்கியிருந்தார். கதாதர் பண்டிட் அவருடனே தங்கினார். So he was a constant companion of Chaitanya Mahaprabhu. மகாபிரபுவின் கூடவே கதாதர் பண்டிட் தங்கிக் கொண்டிருந்தார். He did not go with Lord Chaitanya when Lord Chaitanya traveled to South India. மகாபிரபு தென்னிந்தியாவிற்கு விஜயம் செய்யும் பொழுது அவர் கூட செல்லவில்லை. He also did not go with Lord Chaitanya when Lord Chaitanya went to Vrindavan. மகாபிரபு விருந்தாவன் செல்லும் பொழுதும் கூட கதாதர் அவர் கூட செல்லவில்லை. But other than that, he stayed with Lord Chaitanya when he was in Puri. மற்றபடி மகாபிரபு பூரியில் இருந்த பொழுது முழு காலமும் கதாதர் பண்டிட் அவர் உடனேயே தங்கினார். At the beginning of Chaitanya Charitamrita, there is a description of the Pancha Tattva. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் தொடக்கத்தில் பஞ்ச தத்துவத்தை பற்றிய விளக்கம் இருக்கிறது. So the Pancha Tattva is, of course, Lord Chaitanya and 4 other followers who were very prominent in Lord Chaitanya's pastimes. சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் அவரை பின்தொடரக்கூடிய 4 பேர்கள் சேர்த்து பஞ்சதத்துவா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Yeah, and of course they also establish paramparas. இவர்கள் பரம்பரைகளையும் உருவாக்கினார்கள். So from Advaitacharya and Nityananda and Gadadhara and Srivas Pandit, we do have some guru paramparas. அத்வைதாச்சாரியர், நித்யானந்த பிரபு, கதாதர் மற்றும் ஸ்ரீவாஸ் அனைவரிடமிருந்தும் குரு பரம்பரைகள் இருக்கின்றன. So the Gadadhara Pandit, of course, has explained that he is actually the Hladini Shakti of Supreme Lord. Gadadhar Pandit பரமபுருஷருடைய ஹ்லாதினி சக்தி என்று விளக்கம். So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna and Gadadhara Pandit is Radha. மகாபிரபுவே கிருஷ்ணர், கதாதர் பண்டிட் ராதாராணி ஆவார். And of course, Nityananda is Balaram. மேலும் நித்யானந்தர் பலராம். In the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu hides his aspect as the Supreme Lord. மகாபிரபுவின் லீலைகளை தன்னை பரமபுருஷர் என்னும் அம்சத்தை மறைத்து செயல்படுகிறார். Whenever he reveals great powers, it is privately. மிக அதிகமான சக்திகளை அவர் வெளிப்படுத்தியது தனிப்பட்ட விதத்தில் தனி நபர்களோடு தான். For instance, in Krishna's pastimes, he reveals universal form to Arjuna, but other people also could see. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய லீலையில் அவர் விராட் ரூபத்தை வெளிப்படுத்திய பொழுது அர்ஜுனன் மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களும் பார்த்தார்கள். He also revealed the universal form to Duryodhana. தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை துரியோதனனுக்கும் அவர் காண்பித்தார். Of course, Lord Chaitanya revealed his universal form to Advaitacharya, but that was very private, no one else could see.
ஆனால் மகாபிரபு மிக ரகசியமான இடத்தில் அத்வைதாச்சாரியருக்கு மட்டும் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பித்தார், மற்றவர்களுக்கு இல்லை. So, though Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and Krishna is most powerful, Lord Chaitanya does not show his powers. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபுவே கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் அற்புதமான அபரிமிதமான சக்திகளை படைத்திருக்கிறார், ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இவற்றை வெளிப்படுத்துவதில்லை. So, similarly, his followers like Nityananda and Advaitacharya and Gadadhara Pandit, so do not show their powers. அதே போலவே அவரை பின்தொடரக்கூடிய நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத்தர், கதாதர் போன்றவர்களும் கூட தங்கள் சக்திகளை வெளிப்படுத்துவதில்லை. So Chaitanya Mahaprabhu does not act like Krishna and have Ras Leela. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரை போல ராசலீலைகளை செய்வதில்லை. And thus, though Gadadhar is Radharani, we don't see pastimes of Gadadhar and Chaitanya Mahaprabhu like we see pastimes of Radha and Krishna. விதமாக கதாதர் பண்டிட் ராதாராணி என்றாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபுவையும் கதாதர் பண்டிட்டையும் வைத்து ராதாராணியுடைய லீலைகள் நடைபெறுவதை நாம் காண்பதில்லை. However, if we look very closely in some of the pastimes, we can see how Chaitanya Mahaprabhu in his relationship with Gadadhar is similar to that of Radha and Krishna. ஆனால் சில விசேஷமான லீலைகளை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் கதாதர் பண்டிட்டுக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவு ராதாகிருஷ்ணர் உறவை போல இருப்பதை நாம் அறியலாம். Gadadhara Pandit was always an intimate servant of Chaitanya Mahaprabhu. கதாதர் பண்டிட் எப்பொழுதும் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மிக நெருக்கமான சேவகராகவே செயல்பட்டார். But of course everything is somewhat covered over. ஆனாலும் அனைத்தும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மூடப்பட்ட விதத்தில் நடைபெற்றன. In any case, whatever Radharani expresses is very, very hidden in the pastimes of Gadadhara Pandit. ராதாராணியுடைய வெளிப்பாடுகள் கதாதர் பண்டிட்டுடைய விஷயத்தில் மிக ரகசியமாகவே தோன்றுகின்றன. But what we can see is that a great devotion. ஆனால் மிக உன்னதமான பக்தியை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Of all the people of Navadvip, the only one who stayed constantly with Chaitanya Mahaprabhu in Puri was Gadadhara Pandit. நவத்வீப பக்தர்கள் அனைவரையும் எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்குள் ஒருவரே கதாதர் பண்டிட் மட்டுமே மகாபிரபுவோடு பூரியில் தங்கியவர். So, Advaitacharya, Nityananda, Srila Pandit, they stayed in Bengal. அத்வைதாச்சாரியா, நித்யானந்த பிரபு, ஸ்ரீவாஸ் பண்டிட் அனைவரும் வங்காளத்திலேயே தங்கினார். But Gadadhara Pandit stayed with Chaitanya Mahaprabhu in Puri. ஆனால் கதாதர் பண்டிட் மட்டும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு பூரியில் தங்கினார். So just as Radharani is completely devoted to Krishna, Gadadhara Pandit was completely devoted to Chaitanya Mahaprabhu. எவ்வாறு ராதாராணி கிருஷ்ணரையை முழுமையாக சார்ந்திருப்பாரோ அதே விதத்தில் கதாதர் பண்டிட் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை முழுமையாக சார்ந்து இருந்தார். Simultaneously, Chaitanya Mahaprabhu is playing the role of a devotee. அதே சமயம் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பக்தர் என்னும் பாத்திரத்தை ஏற்று செயல்பட்டார். So therefore, Lord Chaitanya himself acts in relation to Krishna like a devotee of Krishna. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கிருஷ்ணரை பொறுத்த விதத்தில் ஒரு பக்தராக மட்டுமே செயல்பட்டார். So therefore, the relationship between Gadadhara Pandit and Chaitanya Mahaprabhu is a little bit different from that of Radha and Krishna, at least externally. இந்த விதத்தில் வெளிப்பட்ட முறையில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் கதாதர் பண்டிட்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவு ராதாகிருஷ்ணரை போன்ற உறவாக இல்லாமல் வேறு விதமாக வெளிப்பட்டது. So, throughout his life, he was devoted to Chaitanya Mahaprabhu. தன் வாழ்நாள் முழுவதும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு சேவைகளை செய்து கதாதர் பண்டிட் இருந்தார். After Chaitanya Mahaprabhu disappeared, shortly after then, Gadadhara Pandit disappeared. மகாபிரபுவின் மறைவுக்கு பிறகு சிறிது காலத்திற்குள் கதாதர் பண்டிட்டும் மறைந்து போனார். So in Bhagavatam, we're reading about
the disappearance of Krishna and the Yadus and finally the Pandavas. பாகவதத்தில் முதலில் கிருஷ்ணர், யதுக்கள், பிற்பாடு பாண்டவர்கள் மறைந்து போனதை நாம் பார்க்கிறோம். So, similarly, Chaitanya Mahaprabhu disappeared, and then we find the disappearance of Gadadhara Pandit and Nityananda and Advaitacharya and all the others. இவ்வாறு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மறைவுக்கு பிறகு கதாதர் பண்டிட், நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதாச்சாரியா மற்றவர்கள் அனைவரும் மறைந்து போவதை நாம் காண்கிறோம். Like the pastimes of Krishna, pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are eternal. கிருஷ்ணரின் லீலைகளைப் போலவே மகாபிரபுவின் லீலைகளும் நித்தியமானவை. And thus in the spiritual world, we have Chaitanya Mahaprabhu and the other members of the Panchatattva. ஆன்மீக உலகத்தில் பார்ப்போமானால் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் பஞ்சதத்துவாவில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் நித்தியமாக இருக்கிறார். Even then, Chaitanya Mahaprabhu is distinct from Krishna. இருப்பினும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரிடமிருந்து முழுவதும் மாறுபட்ட விதத்தில் தோன்றுகிறார். So, Chaitanya Mahaprabhu is covered over and he has the mood of Radha. மகாபிரபு மூடப்பட்டிருக்கிறார், ராதாராணியின் பாவத்தை பெற்றிருக்கிறார். And that all the other devotees also act in a similar way. மற்ற பக்தர்களும் கூட அதை அனுசரித்து நடந்து கொள்கிறார்கள். Even during and after Lord Chaitanya's pastimes, some devotees began to worship Lord Chaitanya like Krishna. மகாபிரபுவின் லீலையின் பொழுதும் பிறகும் கூட சிலர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கிருஷ்ணராக வழிபட ஆரம்பித்தார்கள். Of course, maybe we can say nothing wrong with that. இதில் தவறுகள் இல்லை என்று நாம் கூறலாம். But then they began to express themselves just like the gopis in relation to Krishna. ஆனால் அவர்கள் படிப்படியாக கோபியர்கள் கிருஷ்ணரோடு எவ்வாறு செயல்படுவார்களோ அந்த விதத்தில் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொண்டார்கள். So they regarded themselves like the gopis, and not with Krishna, but with Lord Chaitanya Mahaprabhu. தங்களை கோபிகளாக கருதி கொண்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கிருஷ்ணராக கற்பனை செய்தார். So of course this is also expressed even by some great devotees like Lochandas Thakur. லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் போன்ற உன்னதமான சில பக்தர்களும் இந்த தன்மையை வெளிப்படுத்தினார்கள். So if you read his works like Chaitanya Mangala, we'll see verses there in which he's praising Lord Chaitanya and he's got the sentiment of being like a gopi in relation to Lord Chaitanya. அவருடைய சைத்தன்ய மங்கள் என்னும் நூலை நாம் படிப்போமானால் அதில் சில பாடல்களில் கிருஷ்ணரை, சைத்தன்ய மகாபிரபுவை கிருஷ்ணராக நினைத்து அவர் பாடக்கூடிய சில இடங்கள் வருகின்றன. Sometimes it's not directly expressed, but there is a lot of verses dedicated to the women of Navadvip having ecstatic love for Chaitanya Mahaprabhu. சில இடங்களில் நேரடியாக கூறப்படவில்லை என்றாலும் பெரும்பாலான பாடல்களில் நவத்வீபத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு எந்த விதத்தில் காதல் கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை அவர் கூறுகிறார். So later on, Bhakti Vinod Saraswati Thakur did not really approve of that type of thing. It's called the Garanganagari movement, and he kind of rejected that as not being the true mood. பிற்பாடு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இத்தகைய வழிமுறைகளை நிராகரித்தார். கௌராங்க நகரி என்று சொல்லக்கூடிய அபசம்பிரதாயமாக அவர்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டார்கள். இந்த வகையான நிலைப்பாடுகள் மறைந்து போயின. So, though Chaitanya Mahaprabhu is Krishna and Gadadhara Pandit is Radha, the relationship in the pastimes of Lord Chaitanya is not really external. எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர், கதாதர் பண்டிட் ராதாராணி. ஆனாலும் கூட சைத்தன்ய லீலைகளை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய இந்த உறவு வெளிப்படுத்தப்படவில்லை. But because he's not different from Krishna, then we expect to have all these different types of relationships which are similar to relationships with Krishna. அவர் கிருஷ்ணரே என்னும் காரணத்தினால் இந்த பலவிதமான உறவுகள் கிருஷ்ணரை போன்று தோன்றுவது இயல்பாகும். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So, is it the proper understanding that when the devotees worship Chaitanya Mahaprabhu as a devotee of Krishna is more pleasing to him than treating him as the Supreme Lord himself?
பக்தர் மகாபிரபுவை கிருஷ்ணராக நடத்தாமல் கிருஷ்ணருடைய பக்தராக வழிபடுவது அவருக்கு அதிக ஆனந்தத்தை தருமா? For persons practicing sadhana, as with Krishna, we do have an elementary understanding. Yes, he is God, just like Krishna is God. சாதனா பக்தியின் மூலமாக பகவானை வழிபடக்கூடிய நம்மை போன்றவர்கள் மகாபிரபுவும் கிருஷ்ணரே என்ற உணர்வை கொண்டிருக்கிறார்கள். So we definitely distinguish him from jivas. அவரை நிச்சயமாக ஜீவாத்மாக்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி நாம் பார்க்கிறோம். When we worship, of course, with that understanding, there is, we could say, a slight mood of Aishvarya. வழிபடும் பொழுது இந்த புரிதலோடு கூட ஒரு ஐஸ்வர்ய பாவத்தோடு அவரை நாம் வழிபடுகிறோம். But of course, we know in worshiping Krishna, though that may be present, Aishvarya mood may be present, it is somewhat different from the Aishvarya mood for Vishnu. கிருஷ்ணரை வழிபடும் பொழுதும் கூட ஐஸ்வர்ய பாவம் இருக்கலாம், ஆனால் இது விஷ்ணுவிடம் இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்ய பாவத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். So it's as with Krishna, so with Chaitanya Mahaprabhu. இதே போலத்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் விஷயத்திலும் நடைபெறுகிறது. Of course, Chaitanya Mahaprabhu is a step further. சைத்தன்ய மகாபிரபு இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான படியில் இருக்கிறார். So not only he hides his Aishvarya, but he has the mood as Lord Chaitanya of being the devotee of of Krishna. தன்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை மறைப்பதோடு இல்லாமல் அவர் கிருஷ்ணருடைய பக்தராகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார். So of course Krishna is called human-like avatar. Lord Chaitanya is even more human-like. கிருஷ்ணரை மனிதரை போன்ற ஒரு அவதாரம் என்று நாம் கூறுவோம். அப்படி பார்த்தால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இன்னும் அதிகமாக மனிதரை போல தோன்றுகிறார். So the devotees of Lord Chaitanya also treat him in that way. எனவே சைத்தன்யரின் பக்தர்களும் அந்த விதத்தில் அவருடன் நடந்து கொள்கிறார்கள். Maharaj, we know that Thakur Bhakti Vinod is titled as the seventh Goswami. While we understand there are so many exalted Vaishnavas came after the six Goswamis, what is significantly making Thakur Bhakti Vinod as the seventh Goswami? 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு பிறகு பல உன்னதமான வைஷ்ணவர்கள் அவதரித்த போதிலும் எதுக்காக பக்தி வினோத் தாக்கூரை மட்டும் குறிப்பாக 7வது கோஸ்வாமி என்று அழைக்கிறோம்? Now, what is the origin of that term? Was it Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur? You don't know. இந்த பட்டத்தை அவருக்கு கொடுத்தது யார்? So Bhakti Vinod Thakur himself didn't use the term. Prabhupada also didn't use the term. So maybe Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used the term. I'm not familiar with it. இந்த பதம் அவர் தனக்குத்தானே வைத்துக் கொண்டதும் அல்ல, பிரபுபாதரும் அவரை அந்த விதத்தில் கூறவில்லை. எனவே அநேகமாக சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருக்கு அந்த பட்டத்தை வழங்கி இருக்கக்கூடும். However, if we look at his literary contribution, he was quite prolific. ஆனால் அவருடைய இலக்கிய சேவைகளை பார்ப்போமானால் நிச்சயமாக அப்பரிமிதமான விதத்தில் அவை அமைந்திருக்கின்றன. You also mentioned that in some occasions Gaur Gadadhar is similar to that of Radha Krishna. I request you to help us understand, Maharaj, similar to that of Radha Krishna, Gaur Gadadhar relationship. கௌர கதாதருடைய உறவு அநேகமாக ராதா கிருஷ்ணருடைய உறவுகளை ஒத்திருந்தது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இதை சிறிது விளக்கி கூற வேண்டும். Yeah, so we do have deities of Gaur Gadadhar, which is the equivalent of Radha and Krishna. கௌர கதாதர விக்கிரகங்கள் நாம் கொண்டிருக்கிறோம். அவர்கள் ராதாகிருஷ்ணரை போலவே நடத்தப்படுகிறார்கள். So, of course, and people can worship those deities. அந்த விக்கிரகங்களை மக்கள் வழிபடவும் கூடும். At the same time, as I said, because the pastimes are somewhat covered, it's not exactly the same. அதே சமயம் லீலைக்காக இந்த உறவு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே முழுவதும் அது அந்த ராதாகிருஷ்ண உறவை ஒத்து இருக்கவில்லை. Devotees who are absorbed in worship of Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhar, of course, then they can worship them and meditate on their pastimes in Navadvip and in Puri.
சைத்தன்யர், கதாதர் பண்டிட் இவர்களுடைய வழிபாட்டில் யார் முழுமையாக தங்களை ஆழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த விதத்தில் நவத்வீபத்தில் அவர்கள் செய்த லீலைகளை அவர்கள் தியானம் செய்யலாம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, Gadadhara Pandit is Srimati Radharani. So how he is not following Chaitanya Mahaprabhu while he was touring South India and Vrindavan? கதாதர் பண்டிட் ராதாராணி என்றால் தென்னிந்தியாவிற்கும் விருந்தாவனத்திற்கும் மகாபிரபு சென்ற பொழுது ஏன் அவர் கூட செல்லவில்லை? So of course we cannot understand the mind of Chaitanya Mahaprabhu. மகாபிரபுவின் மனத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது சாத்தியமில்லை. So of course Gadadhar wanted to follow Chaitanya Mahaprabhu everywhere, but then in these cases he forbid him. கதாதர் பண்டிட் எங்கும் மகாபிரபுவோடு செல்ல விரும்பினாலும் கூட மகாபிரபு இந்த இரண்டு விஷயங்களில் அவரை தடுத்து விட்டார். Near the end of Chaitanya Charitamrita, we see how Gadadhara Pandit wanted to follow Chaitanya Mahaprabhu as he left, and Prataprudra was arranging for him different encampments as he moved north or whatever, and then Lord Chaitanya told Gadadhara Pandit to go back. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தின் இறுதி பகுதியில் நாம் இதை பார்க்கிறோம். அவர் எவ்வாறு வடக்கு நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது அவர் வேறு வேறு இடங்களில் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் கதாதர் பண்டிட்டை திரும்பி செல்லுமாறு அவர் வலியுறுத்தி அனுப்பிவிட்டார். So we can also understand this is a form of Vipralamba. இது விப்ரலம்பத்தின் ஒரு பகுதியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just as Krishna left Vrindavan and all the gopis, so sometimes Chaitanya Mahaprabhu leaves. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை விட்டு கோபியர்களை பிரிந்து எவ்வாறு சென்றாரோ அதே போன்ற ஒரு பிரிவாக இதை நாம் உணர வேண்டும். Hare Krishna Maharaj, Bhakti Vinod Thakur's sons, Bhakti Siddhanta Saraswati, we know that, but what about any other sons? பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய இதர மகன்களை பற்றி ஏதாவது கூற முடியுமா? Well, one of the other sons, Lord Prasad, was also a great devotee, and he stayed in this Birnagar. Even now, they bought some land and they're building a small temple there also, in commemoration of Bhakti Vinod Thakur, who also lived there. So he had many sons. One of them became quite a prominent devotee. He also did some preaching work. லலிதா பிரசாத் என்ற மற்றொரு மகன் இருந்தார். அவரும் மிக பிரபலமானவர், மிகச்சிறந்த பக்தர். பீர் நகர் எனக்கூடிய அந்த இடத்தில் அவருடைய பக்தி வினோத் தாக்கூர் இல்லத்துக்கு அருகிலேயே அவரும் வசித்து வந்தார். அவரும் அற்புதமான பிரச்சாரங்களை செய்திருக்கிறார். But he strongly disagreed with Bhaktivinoda Thakur's preaching method. அதே சமயம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய பிரச்சார முறையை அவர் வலுவாக மறுத்தார். Online question, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. We have 110 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. First question is from Her Grace Anila Mataji. Was Sri Chaitanya Mahaprabhu naughty? சைத்தன்ய மகாபிரபு குறும்புக்காரராக இருந்தாரா? When he was a child, of course, we have descriptions a little bit in Chaitanya Charitamrita, more in Chaitanya Bhagavat. So when he was a child, he was something like Krishna. குழந்தை பருவத்தில் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலும் சரி சைத்தன்ய பாகவதத்திலும் சரி விளக்கப்படுகிறது கிருஷ்ணரை போன்ற குறும்புகளை அவர் செய்தார். So just as Krishna would break pots and steal yogurt, etc., and harass all of the houses, so Chaitanya Mahaprabhu as a child also would harass the various elders and play jokes. கிருஷ்ணர் பானைகளை உடைத்து வெண்ணெய்களை திருடி அக்கம் பக்கத்து இல்லத்திற்கு சென்று திருடுவது போன்ற லீலைகளை செய்ததைப் போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூட அவர் மூத்தவர்கள் அவருக்கு இணையானவர்கள் இவர்கள் விஷயத்தில் பலவிதமான குறும்புகளை செய்து தொந்தரவுகளுக்கு ஆளாக்கினார். Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Raseshwar Gopal Prabhu. While Haladini is for Gadadhara Pandit, who is representing Samvit and Sandini?
சம்பித் சந்தினி சக்திகளின் வெளிப்பாடுகளாக பஞ்சதத்துவாவில் யார் இருக்கிறார்கள்? So Sandini in the spiritual world is ultimately under Balaram. ஆன்மீக உலகத்தில் சந்தினி என்பது பலராமருக்கு கீழ் இருக்கிறது. So in Lord Chaitanya's bad sense, we can say Nityananda. இவ்விதத்தில் அவரை நித்யானந்தர் என்று நாம் கூறலாம். And some of it seems to be under Krishna himself. சம்பித் என்பது நேரடியாக கிருஷ்ணருக்கு கீழ் செயல்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from His Grace Jayaram Prabhu. With Madhurya Rasa being the topmost rasa, how Mahaprabhu has given this highest taste to Kali Yuga? How do we understand this? ரசங்களில் உன்னதமானது மாதிரி ரசம் என்னும்போது இந்த உன்னதமான ரசத்தை கலியுகத்தில் எவ்வாறு மகாபிரபு நமக்கு தருகிறார்? So Chaitanya Mahaprabhu is considered Mahavadanya, or most compassionate, because his nature is to give out Madhurya Rasa freely to the people of Kali Yuga. மகாபிரபு பெரும் கருணையாளர் என்று கூறப்படுகிறது. எனவே கலியுக மக்களுக்கு மிக தாராளமாக அவர் இந்த மாதுரிய பிரேமையை வழங்குகிறார். So that is one of his main qualities. இது அவருடைய ஒரு முக்கியமான பண்பாகும். Thank you, Maharaj. One last question from Her Grace Vishaka Mataji, not directly related to the day's topic, where the songs composed by Sri Jayadeva Goswami in Gita Govindam were along with this raga and tala. கீத கோவிந்தத்தின் பாடல்கள் ராகம் தாளங்களும் சேர்ந்து ஜெயதேவரால் எழுதப்பட்டதா? What's the question? Yeah. So what's the question? Well, in the present editions, you look at it, it has raga and tala for each section. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நூல்களை பார்ப்போமானால் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் குறிப்பிட்ட ராகமும் தாளமும் தரப்பட்டிருக்கின்றன. But whether that was originally what Jayadev put in there, I don't know. இதை ஜெயதேவர் தான் தீர்மானித்தாரா என்பது நமக்கு தெரியவில்லை. Yeah. But in one of the commentaries, then he actually explains each of the ragas and the talas also. ஆனால் ஒரு உரையில் ஒவ்வொரு ராகமும் தாளமும் கூட அவரால் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Thank you, Maharaj. Dandavat pranams. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram Krishna. Ram, Hare Hare. We are very grateful Thakur to Bhakti Vinod ki jai. we are very grateful to Maharaj, because Maharaj originally we wanted to have it in the